sir. Yeah, ma'am. Ashmina, yeah. Okay. I'll be the one presenting actually. Yeah. So, hi everyone. We are excited to introduce CrewX Hackathon from TNP. So, for our very first project here, we have built an AI-powered tracking report and performance system. So, let me present my screen. And this project is designed to automate performance monitoring with minimal human intervention, ensuring efficiency and accuracy. Actually, currently, every month we follow a traditional method, no, to let people know about their DMAX. We either mail them or we will connect one-on-one reviews with the users. But this process becomes very challenging for huge headcount processes. So we came up with an idea of creating a centralized website portal where crewmates can easily access their individual monthly performance report, while leaders get a comprehensive view of a team performance at a glance, actually. So this was the idea, base idea for this. So this will help us save time and reduce errors and bring transparency when it comes to the user performance. So this is a portal actually. And the exciting part is like we... Ashmina, sorry to interrupt, Ashmina. Yes. Ashmina, you are presenting your product, okay? Yes. So the problem statement, yes. Don't get into the tool part of it straight away. Okay. So you need to explain as to what exactly was the rationale behind choosing this particular topic. What was the current problem statement? What you envisaged as solution, and what you brought in? What are the tools that you used, and how you then the tool part of it, then the demonstration of the tool. Sure, sir. This is the sequence, and who are your team members? What is their contribution, and who is the captain? Yes, sir. So the there is a flow. Yeah. Yes, sir. Yeah. So the captain of our project is Magesh Kumar from TNP, and I have my colleague Ram Kumar, who is also part of the project. Majorly, the script and all has been designed by him with the use of, with the help of ChatGPT and Gemini. So the problem statement here is, as I told, like every month we follow a method like sending DMAX scores to users or crewmates via emails and connecting with them one-on-one and all. So, but it is actually, there is a difficulty in tracking employee performance across multiple months. And the data are all stored in the spreadsheets, and for managers and employees, it is hard to get the instant, percentage or their scores immediately. And the calculations and manual filtering behind the sheets and all on the sheet, it takes time, and there are chances to the errors to happen. And so to solve all this, we thought of having a portal where both the crewmates as well as the leaders can get access to the data, I mean the DMAX data, monthly wise or for the quarterly review or for the appraisal review, for everything. So this is where it all started. So we built this entire system without any coding knowledge. So we simply provided prompts to the ChatGPT and Gemini, which generated the required codes in like HTML, CSS, and JavaScript for our front-end design. For the script running purpose, we use the open source Google App Script. So we use. Do you have a slide to mention just to which list down the tools that is used? Yeah. So the front end is HTML, CSS, JavaScript, and the back end is Google App Script. And the database where the raw data performance data have been stored is Google Sheets. So this is how we built the portal actually. The system includes like a secure login credentials for login for real-time data processing and visualization. And it even allows the users and the leaders to download their performance report in form of CSV format for their future references. And yeah, see, the exportable reports are also available to download for them in the CSV format. So these are all and this plus and many other options are available on the portal. So this is the solution, and this is how we built the
performance portal actually. And these are the key features actually. So as I told, there will be individual credentials given to each crewmate and each manager, and they can easily do the login, and if they ever forget the password, they can easily change it. And there is a filtering option available there. If we want 3 months data, we can do it. If we want only 1 month data, we can do it. And there will be pie charts or line charts available to visualize the metrics and where we are, like how much they have achieved and all. And the performance calculation, like production quality, how much they have achieved, the attendance percentage, everything will be can be visualized there actually. And the external report download is also available, and it can be used on desktop, tablet, mobile, everywhere. So these are like the common key features in both the user as well as in the manager portal. But in the manager portal, we have some extra features, like by using the employee code or designation or process wise, we can easily categorize the people, like who are all the top 10 performers, who are all the low performers, and how many JCs are there, in which sub projects they are currently aligned with. So those many things can be viewed in manager portal as well. It is like a cumulative portal, so we can use as per our needs, as per one manager's needs actually. And we have given an option called like dark mode and light mode for both the portals. So these are all the key features. And yes, so this is the system architecture. So as I told, none of us know like much coding. Based on the prompts only, we have written the script, and using Google Apps Script and database using the Google Sheets, we have created this portal actually. Self-performance portal for employee, multi-user performance analytics for the manager portal actually. So there are 2 portals. Shall I go to portal now, sir? Like I'll show you the demo. Okay. Yeah, sure. And we'll go ahead. Then we'll take the questions later. Yeah. Please go ahead. So this one is like user performance portal. There are 2 credentials here. They have to enter their employee code and the individual password which has been given to them. They can actually reset the password when the password is provided for the first time. Okay. And so this is the dark mode and night mode. Like we can change it here. So I'll just, this is the test data. So I'll just go with one employee code and the password. It will be given to them. This is the password. So I can log in. Let's say if I forget the password, I'm just going to like this. So I have to give the employee code, the old password, and I have to just type the new password. It has to be 6 characters long. That is how we have set. If we want any, further password additions, we can change it in the script actually according to the like our reference. So I'm just resetting the password. So the password is reset successfully, and it will be updated here in the backend. Like, see, the password has been changed. So now I can log in. The employee code, the password. So here we have drop downs for start month and end month. I'll just select from randomly May to July for 3 months. So the name will be presented here. Abhinaya is the name and the employee code. I'll be clicking apply.
So this is like average 3-month score of Abhinaya R from the month of May 2025 to the month of July 2025. So the average score, average DMAX score is 82.15. So if I tap here, I can see the quality here actually. So this is for all the 3 months escalations he has received. This is the production data. So login hours data, like how many days he has logins for on time and like that. This is the attendance data. So here, this is the data of June month and this is the data of May month. When you go to the attendance there, the graph. Yes, sir. What does this 5.6 denotes percentage? So that is like overall target percentage actually. And out of 5.6, he has scored around like 4.64, like the average for 2 months. So the sum total of the percentage will add up to 100. That's what you're saying? Yes, sir. But normally when you give a target as a percentile, you don't give it in decimals like this, right? 5.6% for attendance, 44% for 44.1% for production. Yes, sir. Like that. What is the rationale? Any rationale behind this? Yeah, sir. So basically from here, it pulls data. So we have to change it here actually. Like if we don't want it in decimals, then we can change the format here. No. I think probably what Rajan is trying to find out is when you set the target, it's going to be 5%, 10%, 20%, right? Why do we have a target which says 5.65, which is a decimal? Is there a rationale behind it? Is what is the question? No. While you might, you're absolutely right, Rudra. Well, you must have culled out the data from your DMAX in terms of overall percentage. But even in DMAX, there is a way in which how this thing is calculated, right? Your DMAX scores are calculated. Your parameters are not defined in decimals, isn't it? Yes, sir. It is always a full number actually. It is a whole number. Yeah, right? a whole number. So when in your DMAX, our own experience, this is a replica, the prototype, the data sets you're taking from the DMAX, right? Yes, sir. Now you're taking the actual and then calculating the parameters there. It should be the other way around. The parameters are predefined, basis which your DMAX score is calculated. 82.15 is arrived from the parameter that is defined for each of the attributes like production, attendance, TAT, SLAs, and so on and so forth. It is not the other way around. You are calculating the reverse from the achievement. The means to achievement is something else. You're getting it, Ashmila? Yeah, sir. Yeah. Sir, Mahesh here. Yeah, Mahesh. Yeah, sir. Actually, this pie chart comprises for 100%. Correct. Okay, so the 44.1 goes for productivity. The chart is like bifurcated by its own. So the data which is 36.24 is the overall the average for those 3 months. That is 36.24. Mahesh, your parameter defined is 40%. Yes. On production. Whereas there it is 44.1%. Sir, that the 40. No, Ashwina, can you go and put there? So that is 36.24. Then what is this 44.1 is the question? So that comprises of the pie chart. That 100% has been segregated there. So it should be a decimal. Like it is like the data should replicate 36.24, but it is showing as 44.1. So you are saying 36.24 is equated to 100%. Yes, that is what you can see. Okay, I got that. Sorry, Mahesh. Sorry to interrupt. So here's what is happening. Just scroll down a bit, Ashmina. You can see the below. Yes. So Rajan, if you see 82.15 is the total percentage. Okay. So 36.24, 29 and all of that. The sum of it is 82.5, which is for these 2 months, May and June. Now in the pie chart or the downnet that's explaining 36.24 is 44.1% of when you convert it to 100%, it's becoming 44.1. That's what it is. I understand. Yeah. But why do you want to make it so complex, Mahesh? Yeah. And Ashwinda? Huh?
When have we ever done DMAX like this? So complicated. No, sir. Actually, we will work on this part. Like we will work. Yeah, I think You have to it work on the was. script. Yeah. We have to be very, very simple, easy to understand, and we are targeting JCs to across the board in the entire ecosystem. Yes. Right? Yes. So please be careful when you make these decimals. They will not be able to understand this equation to 100 and stuff like that, you know. Yeah. Yes. So you maintain one percentage, which is I have on 40%. What is that I achieve? That's all. Yes. Something like that. It's adding up to 100. Okay, sir. Sure. Got it, sir. Point noted. We will work on this particular page. Yeah, sure. Who's the third jury? Ganga? Mohan, is it? Syed. Syed. Okay. Syed. Syed is there? Yeah, sir. Hey, hi Rajan. Yes, sir. Hey, hi. Hi, sir. So this is like the user performance portal, so they can see it like individual scores without letting the other people know. So shall I move to manage a portal, sir? Any questions? Any questions, Syed, Rudra? Yeah, I have a question. See, okay, go ahead, Syed. Go ahead. No problem. Go ahead, Sudra. I will ask you. Okay, fine. See, here's what it is, right? So, Ashwina, what is the AI component here? Because it's a portal. This portal can be built on Google Form. This portal also can be built on a Excel or a Google Sheet combined with maybe backed up by Visual Basic, or it can be built with macros. Macro enabled can do this and can do the chart representation, whatever the graphical representation. Now, what is AI component other than building the tool for you here? What is the AI component that stands out or that functions in this whole user portal for me as a user? Sir, here we didn't use macros or we didn't use any manual thing. Actually, we just went to give on a prompt to get the. Understood. So what I'm trying to tell you is now, other than using the AI feature of building this tool, what other AI component or functionality is operating here in this portal? Are you able to understand the question? Yes, sir. Yes. Anybody can answer. Portal, on the portal itself, you are asking me whether any AI feature is available or not, right, sir? Yes. Like on all of these, what is the AI component functionality? I understood the fact that you have used this to build this portal, this tool, and all of that. That's fantastic, no doubt about it. But what other AI features, or what are the other AI functionality that is working here? Rudra, actually, the AI functionality is not like much into it, but here we can see the consolidated scores, and the user will not feel any difficulty while checking their previous month scores and all. So if I rephrase that, you are saying the UI part of it is AI enabled, where it is using those tools where you're given the program basis which the output is coming. Otherwise, all the data is called out either from a Google Sheet and presented here. Is my understanding right? Sir, actually, the Google Sheet is the background of this. So the data will be pulled from there based on the requirement of this. Based on the requirement of the particular user. If any user wants to log in and check their data like that, they can go and do it. Okay. So the database is the Google Sheet. Correct? Yes, sir. But Yes, where basically, the what data happens remains. in the past This is yeah, sir. So what happens in the past is like they have to check their mail, or they have to scroll down to their mail, or they have to approach us for their DMAX score, their previous month DMAX score. Either they have to come to team lead or managers to get their data. So by providing this credentials and this portal to them, it is easier for them to access without getting actual access to all of the data. So that's the whole point here.
Yes, sir. So that's what. So let me put the solution across like this. So Google Sheet is your database. There is a script which was built using AI tools, and that script is this, which is a interface for it has two interfaces. One interface is for a user to log in and see if I'm your team member, I see log in here and see my score, and Ashmina, who's my supervisor, has a portal where she can log in and manage my score or whatever and all of that. Correct? Yes, sir. Yes. Okay, fair enough. Now, is there a target setting functionality for the user here? Yes, so based on their like here it is set actually for the production it is 40%, quality 30. Can I set my target? No, Can the user set cannot. their target? No, they cannot do that. They cannot. So basically, the data, the calculation, the target setting, everything is in lead's hand actually, and this is very confidential for them. So the user cannot access this data directly, but they can visualize it. Actually, they can just see this here. What is being said? Yes. Got it. Yes. Go ahead with the admin tool, please. Thank you. Yeah, just one question now. Yes, sorry. I think I missed calling your name out. Okay, go for it. Thank you. No issues, Rudra. So, Ashmina, can you just help me understand the step-by-step process? Because we are looking at the overall the visualization, how it reflects on the screen. Okay. So, can you just tell me how this process, this current process, okay, step by step, and what was the previous process? Before the automation. So basically what we do is we will have a DMAX sheet, okay, for every month for all the 123 people. Currently there are 122 people in our team actually. So what happens is we calculate their DMAX. Either we send email individually for all 123 people. Okay, we have to spend at least more than half or 1 day to let them know their DMAX score. 1 minute. Okay, let me stop. Sorry email, to interrupt. or we will have. Ashmina, can you hear me? Yes, I can. Okay, so let me stop one by one. Let me understand for the clarity purpose. So every month, you as a team leader or manager, you have 125 people. Okay. Yes. And you already have your target. Yeah, your target. It is predefined. Yes. Predefined. Okay. And the target is going to be change every month, or it is going to be same? It will be changing every day because there are like multiple sub projects in the project we are currently working in. So according to it, it will change every day. Okay. Every day you're talking every day or every month? Like every day. One user will work on multiple tasks actually. One will be working on 3D cuboid annotation, and later in the afternoon, the same user will have to work on polyline. So the target will be different for that task. So that's have to, we have but, to. But monthly it should be standard, right? You cannot change every day, right? Monthly, it's a one target for one individual. Yes, like it depends on it, but the weightage is same. Like if for the production, it is 40%. It is not going to change. So Exactly. So whatever, it's a daily changes or alternate day changes. Yes. But your target is going to be a standard percentage weightage for the whole month, right? Yes, exactly. So now, which is already in the sheet, for example, it takes July month sheet, you have 125 your crewmates for which already the target is there. I'm talking about manual, then we can do automation, right? Yes. So you have 125 target is already been set, and now you are going to update the actuals. Yes. Right. So how you are going to update the actuals based on your different parameters, which is already been fixed. It could be attendance, or it could be escalation, it could be quality, or anything. Yes. Right. Again, it is going to be changed for each and every project. For your project, it could be your tracking, attendance, or quality, or escalation. But for other project, they might have more than 3 or more than 5, right? Yeah, according to their preferences, they can change it actually. Here in the database, it is totally up to them. So to their preferences, they can set the target on the actuals achieved, the target quality, like
like that actually. Right. So we'll come to that automation part later. So current process is you are going to update manually Yeah. all the actuals comparing with your targets, correct? Yes. Then you as a team leader, you are sending an email to your boss, your reporting manager, AM, Yeah. and he has to approve. Yes. Then it has to send to your manager, he has to approve. Then Yes. it will go to your BU head, Yes, exactly. right? It is a Then step-by-step what process. will happen? Then you send to the DMAX POC. Yeah. Okay, and there is no system in between all the emails. Okay, so once he is approved, I mean the DMAX POC, so how we are communicating with the individual, crewmates? I mean, our current process via email. Yes, via email only. After the approval only, we could able to send the DMAX to individual users actually. Before that, I have to send this, common sheet, I mean the raw sheet to my manager. He has to analyze it, he has to verify it, and then he will approve. Once I get the approval from my manager, what I used to do is I will sit and send users their DMAX actually. One by one. I mean, for example, Yeah. all 25 users, you are going to send each and every email, all 125 emails to each user, right? Yeah, because it is very confidential. No, No. I understand. I'm just repeating myself that Yes. I'm capturing all these steps, all manual steps. Yes, sir. Yeah. Now in automation, now you tell me the step-by-step process. So I told you all the manual process. Any difference of opinion? Anybody on this call? I mean, the process of DMAX, all manual, all these steps, right? Am I missing any steps? No. So Anyone? go ahead. The only thing is that you're saying, Ashmita, you said after all the process is completed, you will send the DMAX code to individual crewmates. Yes, sir. Under your team. Yes, sir. Team. Yes. Okay. So all this is manual. Now, Ashmita, I said all the manual. So now you tell me what are the steps in the automation So where we have eliminated what we are currently doing in the manual way. So what happens is we will just update the data here, and the manual work stops here. I just need to get the database ready every month. Okay. Okay. Can we say in a step by step? So the step number 1 as a manual in automation. Okay. So first step, though we are doing the automation, the first step you as a user or manager has to update the actuals manually. Yes. That is step number 1 and manual process. Yeah. Okay. Then like I have to get approval. I'll just tell my manager that the data is ready. If I get the approval, I can inform my team DMAX is released. So using their credentials, they can directly go. They can. No, I'm missing a point here. Ashmina, sorry. I'm missing a point here. That's what I'm telling. Yeah. Let's be very, very clear. The step number 1, it's manual where you are updating this sheet with actuals. Yes. That's a manual step. What is the step number 2? Don't go to use emails or informing them. What is the next automation you have done? Did you get my point? Or you need to repeat? So that You was updated. manual. You manually updated the Yeah. actuals, Ashmita. Your step number 1 is completed, which is manual. What is the next step? Next with the yes, sir. Mangesh here. Hey, hi, So Mangesh. once you feed the data, once you feed the actor sheet, it automatically calculates for this how much weightage has been given for it. So Okay, once it is done, it automatically converts in the out of 100. Just a minute. Hold on. Let me understand. So now, where is the actuals in this columns, Ashmina or Mangesh? yes, we are on the G column. In G. Okay, so we are going to manually update the G column. Okay, Yes. so that is the manual step. What is the next step, Manish? So once this is updated, it automatically The script will run Run. actually. Here we have given the sheet. No. This is for No.
please explain coherently. There are two data points which you will be entering only. One is the actual production. The other one is the quantity. Actual The third one is the actual. These are the 4-5 data points you will enter. Yes. This is the script that you written. It will automatically fetch the answer that you should give. Yes. Right? After that. Yes. Absolutely. Thanks, Rajan. So this is what we need to understand the classification. Here, you are not only updating the actuals, that is G column. Before that, you need to manually update all the parameter score, correct? Each parameter score, right? Each parameter, that is the step number 1. Step number 2, the overall actual score, okay? Then the third step, you are running the script. Yes. Okay. Can you show me how you are running the script? Sir, actually, this is not a running level script. It is A level automation. So, if case, Ashwin, please go to the dashboard of the user level. Please scroll down. Sir, we have to productivity and quality, attendance and login and skill and explanation level. So we have the 5 level of the parameters. So we have to calculate of the productivity out of the not 100. So we have to only out of the 40 level range. If case 100 target, 100 actual means, so productivity level have full power. If Mage, sorry to stop you. Sorry. I mean, I think we are missing point here. So after the update of all your parameters in that Excel sheet, after the update of the actuals, that is at second column, your manual step is done. So what is the next step? It's not a manual step, it's an automatic. If just a minute, Ashwin, just copy that. This one. மகேஷ், நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, நீங்க இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கம்மா, அடுத்தது ஆக்சுவல்ஸும் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க. தட் இஸ் மேனுவலி நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க. மூணாவது அந்த ஆட்டோமேஷன் சொல்றீங்களா, நீங்க ரன் பண்றீங்க சொல்லி, அது என்ன ரன் பண்றீங்க கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? என்ன பண்ணுது சிஸ்டம்? ரன் பண்ண தேவையில்லை சார், ஆட்டோமேட்டிக்காவே போயிடும். இதுல நாங்க அந்த ஷீட்டோட ஐடி இங்க போட்டுப்போம் சார். ஆக்சுவலி அதுதான் சொல்லணும் நீங்க. அஸ்மினா, யூ ஹேவ் டு டெல் தி ஸ்டோரி இன் தி சீக்வென்ஸ். அடுத்தது இதாகும், அதுக்கப்புறமா இதாகும். அப்போதான் டூல் எப்படி ரன் ஆகுது சொல்லி புரியும் எல்லாருக்குமே, இல்லையா? சோ நீங்க என்ன காப்பி பண்ணி இங்க போடுறீங்க அது சொல்லுங்க. This is like every sheet has an individual ID address. Okay, fine. அது எடுத்து No. Yeah. Yes, stop the screen. Shall I present my screen? Yeah, sure. Yeah. Ganga, every entry, half an hour is not required and is sufficient. Yesterday we took 1 hour for one, and today again we are going ahead with 1 hour. Yes. கொஞ்சம் பாருங்க, schedule பாருங்க. Sure, sir. I look into it, sir. But வேற எல்லாம் fortunately மத்ததெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? மத்ததெல்லாம் half an hour முடிஞ்சிட்டாங்க. டைமுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருச்சு சார். அப்ப பிரச்சனை எங்க மேலதான். சையத் இல்ல சார், நம்ம what we are trying to do is we really trying to put all the efforts to give the awards to the deserving candidates. Right? And it's really good. Ram Kumar or Magesh or Ashmina, you have done a good job. But when you are putting in a story, you have to tell the story in the sequence. That என்ன effort போட்டு உங்களுக்கு என்ன result வந்திருக்கு அது சொல்றதுக்கு முன்னால அது என்ன ஸ்டெப் மாறி இருக்கு. நீங்க மேனுவலா 5 ஸ்டெப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பட் இப்போ அந்த 5 ஸ்டெப்ல 4 ஸ்டெப் நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். அது நீங்க எங்க காட்டுறீங்க? அதுதான் ஸ்டோரி. ஓகே. சோ அதுக்கு எந்த டூல் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு இதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். நீங்க என்ன காட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னா ரிசல்ட் காட்டிட்டு இருக்கீங்க, பெர்சன்டேஜ்ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற டேஷ்போர்ட் காட்டிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு டேஷ்போர்ட் வேண்டாம், இந்த டூல் எப்படி நீங்க ஆட்டோமேட் பண்ணிச்சு ஸ்டெப்ஸ். ஓகே சார், ஆக்சுவலி இது எம்டி எல்லாம் எம்டி டேட்டா. ஆக்சுவலி டிசம்பர் 2025 மந்த், ஸோ அப்கமிங் மந்த். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் நான் செட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு டேட்டாவுமே இங்க ஷோ ஆகாது. ஆக்சுவலா ஷீட்ல எந்த ஒரு டேட்டாவும் கிடையாது, எம்டி டேட்டா. இப் நான் இதுல இருக்க டேட்டாவை சேம் இதே பர்ஃபார்மன்ஸை நான் டிசம்பர்ல அப்டேட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மந்த் மட்டும் டிசம்பர் நான் மாத்திக்கல. ஸோ மாத்திட்டேன்னா ஜஸ்ட் இங்க
ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அப்ளை பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிக்கும். டிஃபரெண்ட் ஆயிடுச்சுமா. பட் நீங்க ஆக்சுவல்ஸும் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அது சேஞ்ச் பண்ணல, இல்ல வெயிட்டேஜ் எல்லாம் சேமா இருக்கும். பட் ஆக்சுவல்ஸ் வந்து மாறும்ல. டிசம்பருக்கு வேற ஆக்சுவல்ஸ், இப்போ ஆகஸ்ட்க்கு வேற ஆக்சுவல்ஸ் இருக்கும்ல. நீங்க ஆக்சுவல்ஸ் மாத்தவே இல்லையே? நான் ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ சரி, நான் வந்து இப்போ ஆக்சுவலா எல்லாமே ஜீரோன்னு, ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே ஜீரோன்னு செட் பண்றேன் அப்படின்னா இல்லனா இப்ப ஏற்கனவே யூ ஹேட் தி நம்பர்ஸ்ல. எஸ் சார். நம்பர்ஸ் இருந்து லைக் யூ ஹேட் தி நம்பர்ஸ். எஸ் சார். அந்த நம்பர்ஸ் படி இஃப் யூ கோ டு தி அவுட்புட், நீங்க அவுட்புட் ஜெனரேட் பண்ணீங்கல்ல? எஸ் சார். ஜஸ்ட் நான் அங்க டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அப்ளை கொடுத்தா டேட்டா ஜெனரேட் ஆயிரும். ஆக்சுவலி அது அவங்க கேட்கல. ஆக்சுவலி சையத் கேக்குற கீழ வாங்க அப்படியே கீழ வாங்க. இப்ப பாருங்க, கீழ நீங்க குவாலிட்டி 30% போட்டுக்கிறீங்க. வாட் இஸ் தி அச்சீவ்மென்ட்? அது கீழ இருக்குமே. கீழ நீங்க டேட்டா இருக்கு. இப்பதான் நீங்க ஜீரோ ஆக்குனீங்க ப்ரொடக்ஷன். Whereas for quality attendance, the number was already there. The actual data was already there because you copied June to December and you generated the report. Where is the achievement? Actually. Sir, this is achievement actuals. இப்போ குவாலிட்டில 30 மார்க்ஸ் ஆக்சுவல் ஓட கவுண்ட் மட்டும் இதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். டார்கெட் மேல இருக்கும் சார். இதுல 100% அப்போ இதுல வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டில 40 மார்க் நான் ஜீரோ பண்ணங்காட்டி ஜீரோ ரிஃப்ளெக்ட். இந்த பர்టిక్యులர் crewmate has achieved 100%. 30% on 30, 5 on 5. 30% அட்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அட்டெண்டன்ஸ் 5% அட்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. லாகின் 5% வந்துட்டு. ஸ்கில்ல அவங்க ஜீரோவா இருக்காங்க. சோ எஸ்கலேஷன் 10 மார்க்குமே அவங்களுக்கு வந்துட்டு டோட்டல் 50 மார்க். ஏன் 15னா ப்ரொடக்டிவிட்டில ஒரு 10 மார்க்ஸ் 40 மார்க்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருச்சு. தென் ஸ்கில்ல ஒரு 10 மார்க் அஃபெக்ட் ஆயிருச்சு. ராம் ஒரே நிமிஷம். அந்த எக்ஸல் போங்களே. இப்போ எனக்கு அகைன் எனக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியல டாட்ஸ். இங்க நீங்க வந்து எனக்கு கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க. பட் எனக்கு லிங்க் ஒரு மிஸ் ஆக மாதிரி இருக்கு. இந்த எக்ஸல் இருக்குல்ல, இந்த எக்ஸல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ரைட்டா? அங்க நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஆக்சுவல்ஸ் அப்டேட் பண்ணும் மேனுவலா, கரெக்டா இல்லையா? ஓகேயா? அதே மாதிரி ஈச் பேராமீட்டர் இருக்குல்ல, இப்போ 4 பேராமீட்டர் இருக்குன்னா அந்த 4 பேராமீட்டருடைய அப்டேட்டும் நீங்க பண்ணணும், கரெக்டா? ஓகே. சோ இந்த 2 ஆக்டிவிட்டி நீங்க மேனுவலா பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஜூலையோட ஆக்சுவல்ஸ் வச்சுக்கோங்களே. ஓகே, இது ஜூலையோட ஆக்சுவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த 2 ஸ்டெப் நீங்க மேனுவலா பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றீங்க? அது புரியல எனக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். நம்ம எக்ஸல்ல தான் இருக்கும். பாருங்க, இப்ப எக்ஸல்ல தான் 2 ஸ்டெப் நீங்க பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது நீங்க இந்த போர்ட்டலுக்கு வருவீங்களா? ஆமா சார். நெக்ஸ்ட் இந்த போர்ட்டல்ல வந்துருவேன். அதுதான் சொல்லு. ஓகே, தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த போர்ட்டலுக்கு வந்துட்டு அந்த டேட்டாவை ஃபெட்ச் எப்படி பண்றீங்க நீங்க? அது காட்டலையே சார். மல்டிபிள் பேசிஸ்ல இப்போ இவ்வளவு லாட் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருக்குங்க சார். ஆமா. இப்ப லாட் ஆஃப் யூசர்ஸ்ல எனக்கு எந்த யூசர் வேணுமோ இது யூசர் கிரெடென்ஷியல். இது யூசர் வைஸ்ல டெவலப் பண்ணிருக்கோம். மேனேஜர் வெளிய இல்லப்பா. இப்போ I will also attempt Syed. Okay. இந்த எக்ஸல் ஷீட் இருக்குல்ல? ஆமா சார். இந்த 5 பாராமீட்டர் மேனுவலா என்ட்ரி பண்றீங்களா? ஆமாங்க சார். மேனுவலா என்ட்ரி பண்ணி there is intermediary between the user interface and this particular Excel data. There is an intermediary. And the intermediary என்ன? What is the midpoint? There is a script. எப்படி டேட்டா ஃபெட்ச் ஆகுது இந்த ஷீட்ல இருந்து அந்த யூஐக்கு? சார் ஸ்கிரிப்ட். there is a script that you return, no? ஸ்கிரிப்ட் சார். that is the answer. இந்த ஸ்கிரிப்ட் மூலமா டேட்டா இங்க இருந்து ஃபெட்ச் ஆகி எக்ஸல் ஷீட்ல இருந்து ஃபெட்ச் ஆகி it is going to the user interface. So ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபென்ட்க்கும் ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி போட்டு பாஸ்வேர்ட் போட்டா அவங்க பாராமீட்டர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க 5 பாராமீட்டர் அதை பேஸ் பண்ணி பெர்சன்டேஜ் என்ன பெர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியும். ஆமா சார். கரெக்ட். எக்ஸாக்ட்டா. அது ஓகே. சோ இப்போ இந்த அட்ரஸ் எடுத்து இல்ல இந்த ஐடி எடுத்து நீங்க டேட்டா ஃபெட்ச் பண்றீங்களா? ஐ மீன் 120 பேருக்கும் ஒரு மாஸ்டர் டேட்டா போடுறீங்கல்ல, இது யார் பண்ணுவா? as a மேனேஜரோ டிஎல்ஓ அவங்க எடுத்து போடுறாங்க. ஓகே. சோ அவங்க போடும்போது எங்க போடுவாங்க? இந்த ஐடி எடுத்து எங்க போடுறாங்க? இந்த சீட்ல அவங்க டேட், என்ன மந்த், யூசர் நேம், சோ எம்ப்ளாய் கோட், சோ டெசிக்னேஷன், அவங்க எந்த ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ப்ரொடக்ஷன் டார்கெட் ஆக்சுவல், குவாலிட்டி டார்கெட் ஆக்சுவல். இல்ல தம்பி அது இல்ல தம்பி, நீங்க ஒன்னும் புரியல. இந்த ஷீட் இருக்குல்லமா, இது போயிட்டு எப்படி வந்து அந்த டூல்ல ஃபெட்ச் பண்றீங்க, எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க? இன் ஷார்ட் இந்த ஷீட்டோட ஐடி இப்ப காமிச்சோம்ல சார், ஆமா, அத காப்பி பண்ணிக்கோறான். இப்ப வந்து இந்த ஷீட்டோட ஐடி நம்ம மாத்திக்கலாம், அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல போயிட்டு நம்ம மாத்திக்கலாம். ஆக்சுவலா இப்ப நான் வேற ஷீட் போட்டிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல போய் நான் பேஸ்ட் பண்ணுவேன்.
ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஐடியில நான் மாத்திக்கலாம். இட் இஸ் ப்ரோன் டு சேஞ்ச். நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு எனக்கு வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலா எனக்கு ஆகஸ்ட். ஒரே நிமிஷம். சோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எங்க இருக்கு? இது டூலா எங்க இருக்கு? இது எங்க ஒர்க் ஆகுது? இது ஆப். ஓகே. எந்த ஆப் இது? கூகுள் ஆப்பா இது? கூகுள் ஆப்ஸ். ஓகே. சோ கூகுள் ஆப்ல போயிட்டு இது பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் சார்? எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பண்றப்ப நான் டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் சார் இதுல. ஓகே ஓகே. நியூல போயிட்டேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் டிப்ளாய் பண்ணிருந்தா நான் மேனேஜர்ல போயிட்டு ஒரு நிறைய என்னென்ன அப்டேட் பண்ணிருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா டன் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு லெவல்லையும் போயிட்டு இங்க கொடுத்துட்டு இங்க நியூ வெர்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் எதுக்கு என்ன அப்டேட் பண்ணேன்னு கீழே போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஓகே. சோ பண்ணிட்டு டிப்ளாய் பண்ணிட்டேன்னா சோ எனக்கு ஒரு லிங்க் மாதிரி கிடைக்கும். ஓகே. சோ லிங்க் எப்படின்னா ஓகே ஓகே. சோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட. ஏன்னா இப்போ நீங்க திடீர்னு போர்ட்டலுக்கு போயிடுறீங்க, அது போர்ட்டலுக்கு எப்படி டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு சொல்லி புரியல. ஓகே. சோ உங்களுக்கு லிங்க் ஒன்னு வருது. ஓகே. அடுத்தது அந்த லிங்க் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த லிங்க் யாரு வேணா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓபன் சோர்ஸ். ஓகே ஓகே. இதுல வந்துட்டு ரெண்டு வகையான ஒன்னு செக்லிஸ்ட் இருக்கு, இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் புதுசா ஒரு டெப்ளாய் நான் டெஸ்ட் லெவல்ல பண்றேன்னா சோ இந்த மாதிரி ஒரு URL கிரியேட் ஆயிரும் சார். ஓகே ரைட். இந்த URL உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன்னா இது வந்து டெஸ்ட் லெவல்ல நான் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். மேனேஜ் கொடுத்து நியூ பப்ளிஷ் பண்ணனா அந்த டிப்ளாய் லிங்க் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டுனா நீங்க எங்க இருந்தாலுமே ஆக்சஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம். சரிம்மா. இப்போ நீங்க வந்து இந்த டேட்டா போட்டுட்டீங்க, நீங்க டீம் லீடர், உங்களுக்கு இந்த அட்ரஸ் வந்துருச்சு, இந்த லிங்க் வந்துருச்சு. இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த போர்ட்டலுக்கு போயிடுவீங்க. அந்த போர்ட்டல்ல இந்த டேட்டா எல்லாமே ஃபெட்ச் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? ஆமா சார் கரெக்ட். இந்த ஸ்டெப் ஆமா யூசர் வைஸ் எல்லா டேட்டாவும் ஐ மீன் 125 யூசருக்கும் நீங்க அப்லோட் பண்ண அந்த ஃபைல் வந்து ஜூலை மந்தோட ஆக்சுவல்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே. இதுதான் வந்து கோர். இதுக்கு அப்புறமா அங்க மாஸ்டர் டேட்டா இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ மேனேஜரோ டிஎல்ஓ இல்ல 125 யூசர்ஸோ அவங்களுடைய லிங்க் வச்சுட்டு அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இஸ் தட் கரெக்ட்? சேம் லிங்க் வச்சுட்டு யூசர் கிரெடென்ஷியல் வச்சு அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ நாங்க டெம்பரவரி எல்லாத்துக்கும் எம்ப்ளாய் ஐடி சோ ஒரு டம்ப் பாஸ்வேர்ட் போட்டு கொடுத்துருவோம் சார். அவங்க ரீசெட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இஃப் கேஸ் பாஸ்வேர்டு ஏதாச்சும் மறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அட்மின் ஆக்சஸ்க்கு ஏதாச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டா சோ நாங்க ஜஸ்ட் எக்ஸல்ல போயிட்டு இங்க பாஸ்வேர்டு நேம் மாத்தினா போதும் சார். அது ஓகே. சோ நவ see I understood. I mean அந்த process இப்போ அந்த process உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் actually the main point is இந்த டேட்டா எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் ஆவறது சொல்லி தான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஓகே ஃபைன். இப்போ now ராம்குமார், அஷ்மினா and வகேஷ், இது வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இட் எலிமினேட்டட்? இது இந்த ஆட்டோமேஷன்னால என்ன பெனிஃபிட், என்ன நீங்க எலிமினேட் பண்ணீங்க? ஸோ ஆக்சுவலா இப்போ என்ன பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி குவாலிட்டி போட்டு ஒரு கிரைட்டீரியாவுக்கு ஃபார்முலா போட்டு நான் செக்மெண்ட் பண்ணி வைக்கணும் சார் மந்த்லி இதுல. ஸோ வச்சுட்டு யூசருக்கு வந்து இப்போ ஷேர் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்களை கூப்பிட்டு ஒன்னா சொல்லணும், இல்லை ஒரு தடவை நான் மெயில் ரைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஆஸ் பர் பாலிசி படி 5ஆம் தேதிக்குள்ள டிமேக்ஸ் பர் யூசருக்கு வந்து 5ஆம் தேதிக்குள்ள அவர் யூசருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அது வந்து டிஎலோடைய கேரியக்குள்ள வரும் சார். இப்போ நான் இது போட்டேன்னா ஜஸ்ட் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு யூசருக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணா அவங்க லாகின் பண்ணி அவங்க எம்ப்ளாய் போட்டு லாகின் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுடைய டிமேக்ஸ் போட்டு லாஸ்ட் மந்த் எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க. அதுதான்மா. நீங்க திருப்பி பாருங்க, நீங்க என்ன எலிமினேட் பண்றீங்க? அன்வான்டட் ஸ்டெப் என்ன எலிமினேட் பண்றீங்க இங்க? ஓகே சையத், ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா என்னென்ன இதோட சொல்யூஷன் என்ன இருக்குன்னா, யூசர்ஸ் வந்து பழைய ஸ்டெப் படி இமெயில்ஸ் போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இப்ப அது செக் பண்ண வேண்டாம். அவங்க அடுத்தடுத்த மந்தோடது கரண்ட் மந்த் ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இமீடியட் ஆக்சஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டி ட்ராக்கு நம்ம இயர்லி அப்ரைசல் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இயர் எண்டோடதெல்லாம் உட்காந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோட ஆவரேஜ் எடுத்து சோ அது பண்ண போது உங்களுக்கு இட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங். ஓகேவா? சோ அதனால வந்து உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகிறங்காட்டிக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் பண்ணோம்னா ஈஸியா இண்டிவிஜுவலோட ஆவரேஜ் எய்தர் ஹாஃப் இயர்லி ஆவரேஜ் ஆர் இயர்லி ஆவரேஜ் எடுத்து பார்க்கலாம். தேர்டு வந்து டேட்டா வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியா இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம இமெயில் ஷேர் பண்ண போதோ இல்ல எக்ஸல் ஷீட் போட்டு டீமுக்குள்ள சர்க்குலேட் பண்ண போதோ ஒருத்தரோட டிமேக்ஸ் வந்து இன்னொருத்தரோட டிமேக்ஸ் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இப்போ இந்த மாதிரி எப்படி வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஷீட் ஷேர் பண்ண போது அந்த மாதிரி யாராவது இருக்குன்னா ஒரு யூசர் பக்கத்துல பாக்குறது இல்ல இன்னொருத்தர் நீங்க லாகின் பண்ணா கூட பாக்கலாம். இல்ல யூசர் பக்கத்துல லாகின் பண்ணா கூட பாக்கலாம்.
அது கரெக்ட் தான். ஆனா இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து ஹியூஜ் க்ரௌடா இருக்கும்போது எக்ஸல் ஷீட் ஷேர் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் லீக்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் போட்டு எக்ஸல் ஷீட்ல ஹோல் டீம் கூட ஷேர் பண்ற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதோட இங்க எலிமினேட் பண்ணும், அதை வந்து இங்க எலிமினேட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஆட்டோமேஷனோட சொல்யூஷன் இருக்கு. சோ இன்னொன்னு செய்யது என்னன்னா மேனுவல் கன்சாலிடேஷன் டேட்டா வந்து இப்ப மேனுவலா தான் கன்சாலிடேட் பண்றோம் எவரி டி ட்ராக் பண்ணும் போது எவரி இயர் அப்ரைஸ் இருக்கு. சோ அப்போ என்னன்னா எரர்ஸ் இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு, எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணும்போது அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ 1 இயர் டேட்டான்றது திரும்பி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் இமெயில் சென்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, திரும்பி ரிமைண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணுவோம். இந்திராணி ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இப்போ நீங்க இயர்லி கன்சாலிடேட் பண்றீங்க சொல்றீங்கல்ல, யூ அஸ் எ டீம் லீடர் ஆர் மேனேஜர், உங்ககிட்ட இது கன்சாலிடேட் ரிப்போர்ட் இருக்கும் இல்லையா? நீங்க போயிட்டு மெயில்ல எவ்ரி மந்த் 12 மாசம் எடுத்து இயர் எண்ட்ல நீங்க பண்ண போறது இல்ல. யூ அஸ் எ டீம் லீடர் ஆர் மேனேஜர், யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் கன்சாலிடேட்டட் ரிப்போர்ட். நீங்க இப்போ மார்ச்ல வெச்ச ரிப்போர்ட் நீங்க டீம் வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1400 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 1400 எம்ப்ளாயிஸோடதும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ்ல இருந்து வரும்போது மேனுவலா தான் பண்றோம் ஆக்சுவலி டி ட்ராக்கு. ஸோ அப்போ அங்க எரர் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இது என்னன்னா எவரி மந்த் நம்ம டேட்டா அப்லோட் பண்றதுனால நம்ம இயர்லி ஒன்ஸோ குவார்டர்லி ஒன்ஸோ டேட்டா டவுன்லோட்ன்றது நம்மளால ஈஸியா குவாலிட்டியா நம்மளால டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல ஒரே நிமிஷம் இந்திராணி, 2 பாயிண்ட் லெட் மீ ஹைலைட் தட் ஒன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎல் லெவல் ஒன்னு ஆபரேஷன்ஸ், ஒன்னு ஹெச்ஆர். ஓகேயா? ஸோ நீங்க சொல்றீங்க ஆபரேஷன்ஸ் லெவல்லையும் கன்சாலிடேஷன் நடக்கல, இந்த டூல் ஹெல்ப் பண்ணும். ஹெச்ஆருக்கும் இயர்லி ஒன்ஸ் கன்சாலிடேஷன் நடக்கல, இந்த டூல் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் இப்போ என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, இப்போ டிஎல்ஓ மேனேஜரோ அவங்க கிட்ட இஃப் தே ஆர் ரியலி ப்ரொஃபஷனல், அவங்க கிட்ட கன்சாலிடேட் ரிப்போர்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச்னா அவங்களுக்கு ஏப்ரல் அனுப்பும்போது அந்த டேட்டா வந்து இங்க அப்லோட் பண்ணுவாங்க, அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க இங்க கன்சாலிடேட் ரிப்போர்ட். திருப்பி மேல வந்து அப்லோட். இப்போ அவங்க கிட்ட இப்போ நீங்க இயர்லி கேட்டீங்கன்னா 12 மாசம் வந்து ரெடியா இருக்கும். ஸோ சிமிலர்லி இப்போ ஷான் இருக்காரு இல்லையா, நம்மளுடைய டிமார்க்ஸ் மாப், இப்போ அவர்கிட்டயும் மந்த் ஆன் மந்த் அப்டேட்டட் இல்லாத ஷீட் இருக்கும் சொல்றீங்களா? அவர்கிட்டயும் கன்சாலிடேட்டடா இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் ஆச்சு டி ட்ராக்ல நம்மளுக்கு. நிறைய ஒரு சில ப்ராசஸ் ஓனர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிருந்தாங்க மந்த்லி அவருக்கு ஷேர் பண்றது. சோ அவர்கிட்ட அந்த கன்சாலிடேட் ரிப்போர்ட்ன்றது பிளாங்கா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நம்ம அப்ரைசல் வந்து நம்ம லிங்க் ஷேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் யூசருக்கு ஸ்கோர் ரேட் வந்து பிளாங்கா தான் இருந்தது. திரும்பி ஹெச்ஆர் சைட்ல இருந்து பேக் எண்ட்ல நாங்க ரீவொர்க் பண்ணோம். சோ அதனால அந்த இஷ்யூஸ வந்து நம்ம இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி போர்ட்டல் யூஸ் பண்ணும்போது மேஜர் இஷ்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது. ஓகே சரி, இதுல அப்ரூவல் கூட வந்து அப்ரூவல் இருக்கு இல்லையா? நீங்க மெயில்ல அப்ரூவல் அனுப்புறீங்களா உங்களோட டிஎல்க்கோ மேனேஜர்ஸ்க்கோ சீனியர் மேனேஜர்ஸ்க்கோ, ஃபைனலி யுவர் பிசினஸ் யூனிட் ஹெட். இப்போ இந்த அப்ரூவலுடைய சிஸ்டமும் இங்க இதுல ஆட்டோமேட் பண்ணலாமா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அகெயின் சென்டிங் இமெயில் டு யுவர் ரிப்போர்ட்டிங் பாசஸ், ஃபைனலி உங்களுடைய பிசினஸ் செட் அப்ரூவ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் இங்க இமெயில் ட்ரிகர் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு போய் ஒரு டிக்கெட் மாதிரி கிரியேட் ஆயிட்டு அவங்க அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ரூவல் சிஸ்டம் ஆயிரும். திருப்பி அவங்க அப்ரூவ் பண்ணும்போது அவங்க பாஸ்க்கு போயிடும், அவங்க அப்ரூவ் பண்ணும்போது ஃபைனலா பிசினஸ் யூனிட்க்கு போறோம். சோ அந்த மாதிரி இதுல இன்டெகிரேட் பண்ணலாமா? ஏதாவது இருக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? ஆக்சுவலி இதுல இருக்குன்னு தெரியல. ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹெச்ஆர்எம்எஸ் போர்ட்டல்லயே நம்ம மேபி லிங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அந்த பிசினஸ் யூனிட் ஹெட்டுக்கு வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ஷேர் ஆகுற மாதிரியும் அதுக்கு ஒர்க் அவுட்ல பேக் எண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. இல்ல இது ஒரு பிசினஸ் யூனிட் ஹெட்டோட அப்ரூவல் மட்டும் இல்லையா, ஈச் லெவல்ல இது அப்ரூவ் ஆகும் இல்லையா? யார் அந்த பர்టిక్యులர் ப்ராசஸ்க்கு மேனேஜர் யாரோ ரிப்போர்ட்டிங் பர்சனா அந்த டேட்டா அங்க போய் அவங்களுக்கு ஷேர் ஆகுற மாதிரி. இல்லங்க இப்போ டிஎல் எப்படி இருந்தாலும் இப்போ ஒரு டிஎல் தான் அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும். ஒரு டிஎல் அந்த ப்ராசஸோட டிஎல் தான் வந்து அந்த மேனேஜருக்கு வந்து அப்ரூவல் வாங்கணும். ஆமா இந்திராணி, அதுதான் சொல்றேன். இப்போ இந்த டூல் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா, இந்த டூல்ல நீங்க இந்த டேட்டா ஃபெட்ச் ஆயிருது. அது ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த காப்பி பேஸ்ட்ன்ற ஒரு மேனுவல் ஒர்க் பேக் எண்ட்ல பண்ணி தான் இருக்கணும். கூகுள் ஷீட்ல அந்த டேட்டா ரன் ஆகிறதுக்காவது நம்ம மேனுவலா அந்த டிஎல் வந்து போட்டு தான் ஆகணும். Which is exactly the point, Indrani. You have been telling that this will eradicate errors. It will not eradicate errors. If the Google Sheet has a wrong data, right, your output in the UI will also have a wrong data. Same. Exactly.
And there's also a manual effort of. There are 7 fields that are entered manually. 7 important fields, which is the result of the participant, crewmate. You are entering manually. If one decimal goes wrong, your output in UA also will go for a wrong. Correct. Yeah. So, if example, we are getting this data for in one place for entire 1 year data. So, if example, one particular person data is wrong, so if particular manager have access, right? So they are able to check that particular user data is error. So it will be correct on time, right? But even in the current system, the manager will know which data is wrong by seeing the Google sheet. He has got 125 data sets of his team members. Which particular data set is wrong, data point is wrong, the manager will know because you are informing him. Na? For example, Syed is informing me, Rajan's data is wrong. So Syed as a manager will tell you straight away go to Rajan's data and say there's a data entry mistake, I will correct it. And then he will inform the HR. This process in which way there, even today as we speak. See, Right. My only observation in this entire thing is that this is only all the process, approval process, first step of data entry. The second step going to the AM or next to DM. Then it goes to the BU and BU goes to HR. So all this process is what is there in the Google Sheet. You already completed this process. The entire approval process of this DMAX is completed. The UI that you are showing is only the collation of this data and putting it in a graphical representation. Correct or wrong? Is the understanding right or wrong? Absolutely, Rajan. I mean, that's what my initial point, that the manual steps still there. Okay, there is no big difference. It's only manual. Exactly. Everything is manual. 70-80% is manual, 20% is a UA. UA is only giving an output of the entire data into a graphical representation using user ID password. So when talking about the consolidation, again, the DMAX Spock also have the consolidated file for all the months. Similarly, the respective manager or TL also have the same consolidated file. This is what's going to reflect on your. Yes, Mr. Ramkumar, you have raised your hand. Yes, you have something to say? Yeah, yes, sir. Yes, please. Sir, we are planning the 2 level of the other 2 level நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் சார். இது ஆக்சுவலா என்னன்னா இப்போ இவங்க சொன்னது என்னன்னா நான் அப்ரூவல் பண்றதுக்கு இப்போ நான் ஒரு மெயில் போடணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த லெவல நான் எனக்கு இந்த டிஎல் நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா நான் மேனுவலா ஜஸ்ட் அவங்க கவுண்ட் டார்கெட் அண்ட் ஆக்சுவல் போட்டுட்டு ஸோ இதுல ஜூன் மந்த் அப்ளை பண்ண எனக்கு எல்லா யூசருடைய டேட்டா இங்க வந்துடும். Correct. ஆனா அது எங்க என்டர் பண்றீங்க? Where are you entering the data? In the Google Sheet. நான் கூகுள் ஷீட்ல போட்டேன். கூகுள் ஷீட்ல அது எப்படி பண்றீங்க அத? அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா? கிடையாது. மேனுவலா என்டர் பண்றீங்க. ஆனா டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். இப்போ நான் வந்து கிளையண்டோட கிளையண்டோட டூல்ல தான் டேட்டா எடுக்கணும். ப்ரொடக்டிவிட்டி யூசர் இல்ல ராம், அது இல்ல ராம். சோ இந்த டேட்டா வந்து ஆகஸ்டுக்கு நான் ஃபில் பண்ணனும்னா நான் என்ட்ரி போடணும்ல, என் 10 பேர் நான் என்ட்ரி போடணும் இல்லீங்களா? அதுதான். ஓகே ஃபைன், அண்டர்ஸ்டுட். சோ இப்போ நான் எப்படி இருப்பேன்னா இந்த டார்கெட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட் என்ன பண்ணா கிளையண்டோட பார்ட்னர் போர்ட்டல் ஒன்று இருக்கு, அதுல டவுன்லோட் பண்ணிப்பேன். சோ குவாலிட்டிக்கு நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணிப்பேன். சோ நான் அட்டெண்டன்ஸ்க்கு நான் HRMS டவுன்லோட் பண்ணிட்டு சோ யூசரோட லுக் ஆஃப் போட்டிங் கொண்டு வந்துருவேன். சோ லாகினுக்கும் நான் வந்து HRMS ல இருந்து லாகின் டைம் ஆன் டைம் வந்திருக்காங்களா இல்லையான்னு போட்டுருவேன். சோ அப்புறம் ஸ்கில்லுக்கு வந்து நான் யூசர் வைஸ் எடுத்துருவேன். நான் QA லெவல்ல பிரிச்சு சோ 30 யூசர்ஸ் 30 பீப்புளா இது எல்லாமே வந்து அந்த 5 டச் பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க எடுத்துட்டு வரீங்க. 5 சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, 5 சரி எடுத்துட்டு வந்து அதை நீங்க மேனுவலா தான் வந்து போர்ட்டலுக்கு போடுறீங்க இல்லீங்களா? ஆமா சார். அப்புறம் மேனுவலா போட்டுட்டு ஜஸ்ட் இந்த டம்ப டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்போ இத வந்து நான் போட்டு அப்ரூவ் வாங்கிடுவேன். இதுக்கும் இந்த எக்ஸலுக்கும் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு இந்த எக்ஸலுக்கும் இந்த போர்ட்டலுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ராம் இதுல? ஐ மீன் எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு நமக்கு. பாராமீட்டர் கால்குலேஷன் எதுவுமே போட தேவையில்லை சார். நம்ம எந்த கால்குலேஷன் சொல்றீங்க நீங்க? ப்ரொடக்டிவிட்டி 40 மார்க் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போடணும். சோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சோர்ஸ்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க. இல்ல எக்ஸல்ல காமிங்க. அந்த 40% நீங்க எது மேனுவலா போடுறீங்க? The project name is DMAX User Performance Portal, correct? The topic is User Performance Portal. DMAX User Performance Portal. ஆமா சார்.
சரி, நீங்க சையதோட ஆன்சர் சொல்லிட்டு வாங்க, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ராம், நான் என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன்னா, இந்த எக்ஸெல்ல இந்த 40% நீங்க அது கால்குலேட் பண்ணது சொன்னீங்க இல்லையா? எப்படி இது கால்குலேட், நீங்க எப்படி மேனுவலா போடுறீங்க? இது மேனுவலா ஒரு ஃபார்முலா போடணும் சார். ஓகே, இது வந்து பார்ட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் நாம. ஓகே. ஸோ ஃபார்முலா எத்தனை வாட்டி போட போறீங்க சார்? ஒரு டைம் போட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து எல்லா இதுக்கும் போடணும். அவ்வளவுதான். ஸோ அது மட்டும் இந்த சிஸ்டம் ஆட்டோமேட் பண்ணுது, கரெக்டா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்ட்லி. அது ஒண்ணு சார். இந்த யூசருக்கு ஷேர் பண்றப்ப நம்ம மல்டிபிள் யூசர்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரே அட்டன் டைம்ல? என்ன ஷேர் பண்றீங்க சார்? டிமேக்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ விமல் ராஜோட டிமேக்ஸ் ஸ்கோர் அவங்களுக்கு நான் எப்படி ஷேர் பண்றது? ஒன்னா ஓரல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லணும் கூப்பிட்டு. சோ என்கிட்ட 218 யூசர் இருக்காங்க, நான் 218 பேருக்குமே நான் ஓரல் சொல்ல முடியாதுல்ல சார். சோ நீங்க மெயில் அனுப்புறீங்க அதுக்காக இப்போ கரண்ட்லி? மெயில் அனுப்ப தேவையில்ல சார். அவங்க ஜஸ்ட் இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சுட்டா இல்லப்பா see I am comparing என்ன நீங்க எலிமினேட் பண்ணீங்க, என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லி கம்பேர் பண்றேன். இப்போ கரண்ட் ப்ராசஸ்ல அது நீங்க மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இந்த டூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களே லாகின் பண்ணி அவங்க பாத்துப்பாங்க. ஓகே, got it. Okay, thank you Ramkumar. ஓகே சார். Actually, very fundamental question. Yes sir. User performance portal அப்படின்னு ஒரு டாபிக் ஹெட்டிங் வச்சுக்கிட்டு what was the intent? நீங்க இப்ப பிரசன்ட் பண்றதா உங்க இன்டென்ட்டா இருந்ததா, இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பிளான் வச்சிருந்தீங்களா மைண்ட்ல? சார் நான் யூசருக்கு இப்ப எல்லாம் எனக்கு கீழே இப்ப எனக்கு அரௌண்ட் நான் 120 யூசர் பாக்குறேன் சார். அவங்களுக்கு டிமேக்ஸ் நான் ஷேர் பண்றது பெரிய லெவல் எனக்கு சேலஞ்சஸ். ஏன்னா 120 பேருக்கு ஒன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி ஒரு மெயில அனுப்பணும். அதுல சில மேனுவல் மிஸ்டேக்ஸ் நடக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் நான் டார்கெட் ஆக்சுவல் போட்டுட்டுனா அவங்களுக்கு லிங்க் அப்டேட் பண்றேன்னு சொன்னா 200 பேருமே லாகின் பண்ணி அவங்களோட ஸ்கோர் பார்த்துப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒன்னா எக்ஸல்ல போட்டா டேட்டா பிரீச் ஆகுது, மற்ற யூசர்ஸ் தெரிஞ்சு கம்பேரிசன்ல ஆகுது. இப்போ வாட்எவர் இப்போ இந்திராணி வாஸ் டாக்கிங் ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ல ஏற்கனவே ஒரு டிமேக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிட்ராக் சம்பந்தப்பட்ட சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் கொடுத்தாங்க. இப்போ அந்த பர்டிகுலர் இப்போ இந்திராணி கேன் ஆன்சர் திஸ். அப்ப அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கும் இப்போ இந்த டிமேக்ஸ் யூசர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போர்ட்டலுக்கு உண்டான ஆக்டிவிட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இல்லாட்டி இஸ் இட் தி சேம்? சார் கிட்டத்தட்ட என்னன்னா அவங்க அட்டெண்டன்ஸோட அந்த டிமேக்ஸ் போர்ட்டல் அதுல இன்டகிரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சேம் ஒன்னே தான். அதுலயே நம்ம அட்டெண்டன்ஸும் பாத்துக்கலாம், அதுலயே நம்ம டிமேக்ஸ் ஸ்கோரும் பாத்துக்கலாம். சோ எல்லாமே அதுல நம்ம பாத்துக்கலாம். இல்ல ஜஸ்ட் ஒன் கேட்ச். சோ அதுல அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் தான் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும், அதர் பாராமீட்டர்ஸ் அப்டேட் ஆகாது. சார் எல்லாமே அவங்க சொல்றது என்ன, இப்ப மந்த்லி மேபி அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல அவங்க சைட்ல கேட்டிருக்கலாம். சோ இது வந்து நான் ஹேக்கத்தான்ல புது லெவல்ல பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து பண்ணோம். இல்ல திருப்பி நீங்க மேனுவலா அப்டேட் பண்ணி அந்த டேட்டா கொடுத்தாதான் அவங்க இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஹெச்ஆர்எம்எஸ்ல. அவங்களே டைரக்டா எங்கேயாவது எடுக்க முடியாது. நீங்க வந்து மேனுவலா திருப்பியும் அப்டேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த ஃபைல ஃபெச் பண்றதுக்கு. சார் மேபி இதனோட வெப் ஹோஸ்ட் லிங்க் டிப்ளாய் பண்ணோம்ல சார், அந்த லிங்க் அதுல லிங்க் பண்ணாவே போகுது சார் மேபி. Okay, but again manual steps are remain same. Manual steps same ஆ இருக்கு. Different kind of project பண்றோம் சார். ஆனா different tool பண்றோம். அது எப்படி இருந்தாலும் டேட்டா நம்ம மேனுவலா தான போட்டு ஆகணும். மேபி அதுல என்ன ஆட்டோமேட் பண்ணானா அட்டெண்டன்ஸ் லாகின் டைம் அதுல இருந்து பிக் பண்ற மாதிரி கொண்டு வரலாம். சோ எனக்கு இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு 300 பேர் வேலை செய்யறாங்க என் டீம்ல ஆர் ப்ராசஸ்ல. நான் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னால டிமேக்ஸ் ஸ்கோர் ஆக்க முடியல. இட் இஸ் prone for error. Hence, I am developing a tool where it is fetching the data from the Google Sheet and user-entry password based money, and then the crewmates can access and see their score for that particular month or a group of month, one every quarter or every half yearly or every month அப்படிங்கிறது fetch பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த குரூப்போட நோக்கம். கரெக்ட்டா? கம்யூனிகேஷன் மாடியூல். கம்யூனிகேஷன் மாடியூல், ரைட்? ஆமா சார். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இப்ப லாஸ்ட் இயர்ல என்ன ஆச்சு, இப்ப 2 years பிஃபோர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஆஸ் பர் டிஎல்ஆ லாஸ்ட் 12 month டேட்டா கேட்டாங்க என்கிட்ட. இப்ப நான் 12 month டேட்டா வேணும்னா 12 monthோட எக்ஸல் ஷீட் நான் போய் தேடணும், இல்ல மெயில போய் அப்ரூவல் வாங்கணும் தேடணும். இப்ப நான் ஜஸ்ட் இத ஒரு மந்த் ஃபில்டர் போட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு மொத்தத்தையும் மெயில் கொடுத்துருவேன். இல்ல ராம், ஒரே நிமிஷம். அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். இப்போ as a டிஎல்ஆ நீங்க அந்த டிமேக்ஸ் மந்த்லி இப்போ கன்சாலிடேட்டா மெயின்டைன் பண்றது இல்லையா? That is a gap. இப்போ நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலனா அது கேப். ஏன்னா இப்ப நம்ம மார்ச் பண்ணும்போது ஏப்ரலோட டேட்டா வருதுன்னா ஏப்ரலோட டேட்டா போயிட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபைல்ல. சோ தட் நோ
after Yes, 3 months down the line and the consolidated நம்மளுக்கு ரன்னிங் டேட்டா இருக்கணும் நம்ம கிட்ட, கரெக்டா? ஆமா சார். நான் என்னோட இதுல எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த வெக்டர் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். So whatever, I mean, now Ram, very fundamental question. Indrani is aware of this. இப்ப Dmax ல என்டர் பண்றோம்ல? ஆமா சார். இப்ப D track ல என்டர் பண்றோம்ல நம்ம? ஆமாங்க சார். அது எங்க இருந்துங்க ஃபெட்ச் ஆகுது? There is an application already. D track க்கு there is an application already. அது அப்படியே நீங்க எப்படி நீங்க டவுன்லோட் CSV கொடுத்தீங்களோ, நீங்க டவுன்லோட் CSV கொடுத்தா you get an Excel sheet. ஆமாங்க சார். இப்பவுமே for the last X number of years we are using D track ல. ஆமா சார். அதுவும் நான் டெவலப் பண்ண ரெடி பண்ணேன். அது பழைய லெவல்ல PHP மோட்ல இருக்கு. ஸோ அதுவும் நான் வந்து கூகுள் ஆப் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கல சார். அதுவும் நான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே. அதுல அட்வான்ஸ் லெவல்ல ட்ரெண்டிங் டிஃபரெண்ட் ஓல்ட் சிஸ்டம், ஐ அம் நாட் சேயிங் நோ, பட் அது நீங்க அட்வான்ஸா ஏதோ பிளான் பண்றீங்க. இது எத்தனை பீரியட் வரைக்கும் வரும்? another question I have. என்ன சார் புரியல. how many years of data can be stored? சார் only 1 year. இப்போ நான் 1 year, அது எத்தனை இயர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சார். ஆனா நான் வந்து 1 இயர்க்கு மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா 1 இயர்க்கு அப்புறம் ப்ரொமோஷன் முடிஞ்சதுன்னா திருப்பி 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு. Now next, அதோட leading question, data security. Since you're using Google Apps scripts and all, what is the data security? It is not residing in our server. சார் Desicro.in சர்வர்க்குள்ள தான் சார், நம்ம டொமைன்குள்ள தான் சார் இருக்கு. நம்மளோட எல்லாமே கிளப்டாய் உள்ளதானே சார் இருக்கு மெயில்ல. Where? சார் நம்மளோட டிரைவுக்குள்ள தான் சார் இருக்கு. Your Google Sheet is not your drive, no. It is residing in a third party drive as far as Desicro is concerned. நம்ம எல்லாமே டிரைவுக்குள்ள தானே சார் ஒர்க் பிளேஸ் போயிட்டு கிளவுட் லெவல்ல. But it's a cloud, right? It's not a cloud. Oh, it's not Desicro's domain. It's not Desicro's within the system of Desicro. It is not residing, no. In other words, we don't own the infrastructure, is what he's telling Ram. So எல்லாமே நான் மெயிலுக்குள்ள தான ஃபாலோ பண்றோம். அப்புறம் have you even if you're using a cloud, is it exclusive where we have only Desicro employees only have access, or Desicro IT team has access? No sir, only நான் வந்துட்டு Google Drive-குள்ள மட்டும் தான் பண்றோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கா? ஐ மீன் அந்த பிரசன்டேஷன் நீங்க காட்டுனீங்கல்ல, அந்த ஃபைல்ல ஏதோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எங்கயாவது போட்டிருக்கீங்க? நான் காமிக்கிறேன் சார். ஒன் மோர் டைம். ஒரே நிமிஷம் காமிங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ், ஐ மீன் எது மேனுவல் எது ஆட்டோமேட் சொல்லி. இது இல்ல, நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷன் ஒரு காட்டுனீங்கல்ல, ஒரு ஃபைல் அவங்க அஸ்வினா இதை காட்டிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்ல. ஓகே, ஸோ இங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கா? ஐ மீன் எது மேனுவலா பண்றோம், எது ஆட்டோமேட் ஆகுது ஸ்டெப் அந்த மாதிரி. சார் ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் சார் ஆட்டோமேட்டட் லெவல்ல இருக்கும். ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் ChatGPT-ல ஜஸ்ட் இந்த ப்ரமோட் கொடுப்போம் சார். சோ எனக்கு வந்து இந்த செக்யூர் லாகின் பஞ்சுவாலிட்டி வித் இல்ல what I'm trying to understand, Ram, for example, if we have 20 steps, okay, which we are currently doing manually, so out of 20 steps, so we have eliminated manual steps 6-7 steps. இல்ல out of 20 steps நான் 10 steps manual stepsல வந்து eliminate பண்ணிட்டேன். So that is the benefit. I mean it could be your time save or dollar save, whatever, but அந்த 10 steps நான் வந்து eliminate பண்ணிட்டேன். So அந்த மாதிரி ஒரு bifurcation இருக்கா? இங்கயாவது உங்க ஸ்டெப்ஸ்ல காட்டுங்க. இல்ல சார், actually அவங்க இல்ல, because it's only culling out of data from Google Sheet and presenting to UI. That is the end result actually. So that's what we need to understand. See, people are coming that I have done automation, I have used these tools. These are secondary thing for me and for us. என்ன tool யூஸ் பண்றீங்களோ அது secondary, but what is the automation you are coming up with which benefit this thing? புரிஞ்சிச்சுல உங்களுக்கு? என்ன ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எலிமினேட் பண்றீங்க so that your cost-ஓ இல்ல டைமோ இல்ல மேனுவல் எஃபோர்ட்டோ சேவ் ஆகுது. சோ அதுதான் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணணும். சோ என்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்றோம், என்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரிமைன் சேமா இருக்க போகுது, மேனுவலாவே இருக்க போகுது. சோ அது எங்கேயுமே இங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ல இல்ல. ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, thank you. Thank you sir. Anything Rudra? No, I think that's the first question that I asked, right? So what does it do from there? I think pretty much we have covered everything. Correct. Yeah, sure. I really appreciate Ram, Ashwina, Mahesh and team. Thanks for the effort. I think ஒரு mere output ஒரு tool இல்லாம, like the way Syed is saying, like the way Rudra is saying, if it encapsulates the entire life journey of Dmax, right from the originator
to the next level supervisor, and from there it goes to the approval. And the complete tree cover பண்ணிருந்தீங்கன்னா, the output would have been much more better. And you are starting with the approved data, and then you are going, and the data maintain பண்ண முடியல, error வருதுங்கிறதுக்காக ஒரு UI create பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. I think that is where we have discussed a lot actually. All the discussion revolved around that only. That's the reason it took a long time than what we anticipated. Yeah. And thanks, I'm really, all the good efforts, you put all your efforts really, appreciated. And I think, Rajan, it's very good, I would say, the whole idea of, from the starting point, square one to, end point, if we automate, it is going to be highly beneficial. In the absence of any automation available currently, what you have done is to make all the data of DMAX reside in one particular spot. Please take care of the security aspects. We are not aware. I request the Vikram team to evaluate on the security aspect of it, because they are using external tools to cull out the information and put it in the UI. Please ensure that is protected at all times, because it consists of sensitive data of crewmates on their performance. Sure. Please be wary of that. Yeah. Sure. And Thank also, you so much. Think about, connecting. It's a good idea. It highlighted few steps, but just to think about it, how we can automate the whole process from beginning to end. We can do that. I think, and the approval matrix process, automation email it can send, or escalation matrix. Or if it is not approved within 2-3 days, then the mail has to be sent to the approver. So we can do a lot of things. I think it's a good start, I would say, but it can be lot can be improvised on this idea. Ram, ஆரம்பிங்க ராம், நீங்க பண்ணது. சார் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்கல்ல. சார் DTrack. So Ram, you can reach out to any one of us, whatever guidance you need. Okay, let me assure that to you. I know I'm taking representation from Rajan and Syed also here. They will be more than happy to do that. In case you want to start working on this as a project and then implementing it, you're open to reach out to any one of us, or you want to route it through me, I can go ahead and get that organized also for you. Okay? Sure. Right? Thank you so much. Have a good evening. Thanks, Bye-bye. Hey, thanks everyone. Thank you. Thank you. Thank you, team. So thank you. Yeah, thank you. We'll meet again tomorrow. Yeah.